Next, we will see a Green's function for a one-dimensional case. Now, we will have a non-homogeneous differential equation. So, let us consider a non-homogeneous differential equation L y of x equal to f of x. And this equation is valid for the interval a to b. That is, x value is lying between a and b. A less than or equal to x less than or equal to b. And f of x is called the source term. ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ്. എഫ് ഓഫ് എക്സ് റൈറ്റ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുള്ള ടേമിനെ നമ്മൾ സോഴ്സ് ടേം എന്ന് പറയും. സോ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് നമ്മളിവിടെ കൃത്യമായി സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എക്സ് ഈക്വൽ ടു എയിൽ ഒരു ബൗണ്ടറി വാല്യൂ ഉണ്ട്, എക്സ് ഈക്വൽ ടു ബിയിൽ രണ്ടാമത് ഒരു ബൗണ്ടറി വാല്യൂ ഉണ്ട്. നൗ ഇനി നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഗ്രീൻസ് ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ്. സോ ലെറ്റ് us introduce a function g of xt. gxt is our Green's function. Okay, and the t is some value which is between a and b. T is some constant value which is lying between a and b, that is a less than or equal to t less than or equal to b. So this g, which is a function of x and t, g of xt, is called the Green's function. ഈ Green's function നമുക്ക് ചുമ്മാ അങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. Green's function should satisfy certain conditions. Okay, so നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്ത ഗ്രീൻസ് ഫംഗ്ഷന്റെ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ L, if your operator L is acting on G, you should get minus of delta x minus t. Okay, so condition that we should choose G in such a way that L acting on G of xt will give minus of delta x minus t. Okay, and also G of xt satisfy the same boundary condition at x equal to a and b. ഓക്കെ, ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ജി, ദാറ്റ് ഈസ് എൽ, നമ്മുടെ ഇനീഷ്യലി ഉണ്ടായിരുന്ന ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1ലെ ഓപ്പറേറ്റർ എന്താണോ എൽ, ദാറ്റ് ആ ഓപ്പറേറ്റർ എൽ ജിയിലാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടണം? ഒരു ഡെൽറ്റ ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടണം. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ജി ഷുഡ് സാറ്റിസ്ഫൈ ദി സെയിം ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ ഓഫ് വൈ അറ്റ് ടു ഡിഫറെന്റ് പോയിന്റ്സ്. ഓക്കെ, now we are assuming a solution. Equation number 1, നമ്മൾ ആദ്യം ഡിഫൈൻ ചെയ്ത ഇക്വേഷന്റെ സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു y of x equal to minus of integral a to b gxt f of t dt. Okay, g of xt at t എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലെ ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ f of t, so integral minus of integral a to b g of xt f of t dt is the solution of this equation. ഇങ്ങനെയാണ് ഈ സൊല്യൂഷൻ കറക്റ്റ് ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും if you operate equation number 3 with L equation number 3 ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടും നോക്കാം. L y of x equal to minus of a to b L g of xt f of t dt. Okay, now equation number 2, this is our equation number 2. L g of xt is our equation number 2. In that equation number 2, if you substitute on this one, so you will get L y of x equal to L acting on G, L g of xt f of t. So substituting equation number 2 substitute ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുക L y of x equal to minus a to b. L g ക്ക് പകരം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും? L g ക്ക് പകരം minus of delta of x minus t എന്ന് equation number 2 ഇവിടെ എഴുതാം. So that is this L g can be replaced with minus of delta x minus t f of t dt. So a to b minus and minus become plus a to b delta of x minus t f of t dt. നമ്മൾ മുമ്പേ കണ്ടായിരുന്നു f of x minus t is equal to delta of x minus t is equal to delta of t minus x. So this equation will reduce to f of x. Delta of t minus x f of t dt will be equal to f of x. Okay, so that means L y of x is equal to f of x. അപ്പോൾ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്ത സൊല്യൂഷൻ y is equal to minus integral a to b g of x t f of t dt എന്ന് പറയുന്നത് സൊല്യൂഷൻ കറക്റ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് ക്രോസ് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബൗണ്ടറി വാല്യൂ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷന്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ ആ സൊല്യൂഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും? സൊല്യൂഷൻ ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഗ്രീൻസ് ഫംഗ്ഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3. സോ നമുക്ക് ഗ്രീൻസ് ഫംഗ്ഷൻ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ നമുക്ക് വളരെ സുഖമായിട്ട് വൈനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും, അതായത് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷന്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. സോ ഇൻ എഫക്ട് നമ്മുടെ ബൗണ്ടറി വാല്യൂ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് it simply reduces to finding out the Green's function for that particular problem. Okay, so ഈ ഇത്രയും ഡെറിവേഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലായ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോട്ട്സ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, വൺ,
definition of the Green's function does not involve source step. F of x എന്ന ടേം ഒരു Green's function definitionൽ വന്നിട്ടില്ല. Okay, G is ഇവിടെ ജിയുടെ definition ഒരിക്കലും it is not, the definition of Green's function does not involve source term f of x, which means നമ്മുടെ Green's function is this is simple characteristics of your operator and boundary condition. നമ്മുടെ Green's function ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് it is the operator, whatever be the operator, and also the boundary condition. So Green's function is a characteristics of the operator and the boundary condition. It's not at all depending upon the source term, and the third condition is that it should be continuous in the interval a to b. Now let us try to find out the Green's function for the one dimensional case. So let us, for that നമ്മൾ മുമ്പ് കണ്ട SL operator എടുക്കുക, general SL operator എടുക്കുക, that is L is equal to d by dx of p of x d by dx of q of x. Okay, നമ്മുടെ equation number 2 നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി എഴുതുന്നു, L of g, L acting on g is equal to minus of delta x minus t. Okay, so now d by dx of so L ന് പകരം നമുക്ക് equation number 4 ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ, L ന് പകരം ഈ സാധനം ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ d by dx of p of x d by dx of g plus q g equal to minus delta x minus t. Okay, equation number 2 നെ എഴുതുന്നു, 2 g L ന് പകരം നമുക്ക് ഈ ഓപ്പറേറ്ററിനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു, വേറെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. So now we are going to integrate between the limits t minus epsilon to t plus epsilon. So just integrate both sides. Now the second term നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ it is an integrating q of x g dx. integrate ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ when we apply the limits t minus epsilon t plus epsilon, we assume that epsilon is very small, so epsilon tends to 0, the upper limit and lower limit, when we apply this term the difference term will be very small, so that can be assumed to be equal to 0. The q of x g, when we apply the limits t minus epsilon t plus epsilon, with epsilon tending to 0, this term will be very small, which is it can be approximated to be 0. That same approximation cannot be done here because it involves the differential terms. Okay, so the first term we will integrate the differential term disappear. So this integration will give you p of x dg by dx between the limit t minus epsilon to t plus epsilon. So the right hand side become minus of integral t minus epsilon t plus epsilon delta f x minus t, or dx would വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യുക. So dx would add ചെയ്യുക. So ഈ ഇന്റഗ്രലിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ, നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടിരുന്നു ഡെൽറ്റ ഫംഗ്ഷൻ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും, need not be always from minus infinity to plus infinity. It can be a range of integral, it can be t minus epsilon t plus epsilon വരെ ആവാം എന്ന് നമ്മൾ ഡെൽറ്റ ഫംഗ്ഷന്റെ ഡെഫിനിഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. So this equation, this term will be reducing to this integral with the dx integral minus integral t minus epsilon t plus epsilon delta x minus t dx will be equal to 1. So this is equal to minus 1. Okay, now we apply the limits, limit value to p, that is p of x become t plus epsilon dg by dx between the limits t minus epsilon t plus epsilon minus p t minus epsilon dg by dx between limits equal to 1. So as I said, epsilon tends to 0, epsilon 0 ലേക്ക് വരുമ്പോൾ t plus epsilon t minus epsilon equal to t ആണെന്ന് നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മുകളിലുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും, dg by dx t minus epsilon t plus epsilon minus dg by dx t minus epsilon t plus epsilon will reduce to minus 1 by p of t. Okay, so which means അത് വളരെ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട്, അവിടെ ടി അറൌണ്ട് ടി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ കണ്ടിന്യൂറ്റി നഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഇവിടെ there is a discontinuity, there is a definite discontinuity for dg by dx when we apply the limits. Okay, so first differential of the Green's function has a discontinuity. If equal to 0 എന്നായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് discontinuity continuity ഉണ്ടെന്ന് പറയാമായിരുന്നു. പക്ഷേ equal to 0 അല്ല, there is a term minus 1 by p of t, which means there is a discontinuity for this dg by dx. So when so അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് t എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിന് around t n epsilon tends to 0, around t എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിന് അടുത്ത്
ഗ്രീൻസ് ഫംഗ്ഷന്റെ ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? ഗ്രീൻസ് ഫംഗ്ഷനെ രണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതും. വൺ വിൽ ബി Green's function which is satisfying a solution between a to t, and there is another solution g2 which will be correct in the range t to b. അത് എ ടു ബി എന്ന റേഞ്ചിലാണ് നമുക്ക് ഗ്രീൻസ് ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതേണ്ടി വരും, ബിക്കോസ് ദർ ഈസ് എ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി അറ്റ് ദ പോയിന്റ് ടി, ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇൻ ദി ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ്. Okay, so the Green's function നമുക്ക് ചുരുക്കി ഇങ്ങനെ എഴുതാം: g of xt is equal to g1 of xt, and that will be valid from a to t. And the second function equal to g2, that will be valid from t to b. Okay, okay, and at അതിൽ g1 എന്ന് പറയുന്ന ഈ സൊല്യൂഷൻ x equal to a എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലെ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയും, എന്നാൽ g2 എന്ന് പറയുന്നത് ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലെ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് നമ്മൾ ഗ്രീൻസ് ഫംഗ്ഷൻ. ദിസ് ആർ ദ പ്രോപ്പർട്ടി. സോ നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടിയിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. സോ g1ഉം g2ഉം നമ്മുടെ ഹോമോജിനിയസ് ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. g1 of xt equal to 0 between the limit a to t, and g2 of xt equal to 0 between the limit t to b. Okay, but at the same time that is g1 of xt equal to 0, g2 is equal to xt is equal to 0, which means g is continuous at x equal to t. x g യുടെ ടൈം g കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്, പക്ഷെ കണ്ടിന്യൂസ് ആവുന്നത് എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ്. So this is one property. G is continuous at x equal to t. x equal to t യിൽ g1 ന്റെ വാല്യൂവും g2 ന്റെ വാല്യൂവും സെയിം ആയിരിക്കും. Okay, g1 of xt equal to g2 of xt എന്ന് പറഞ്ഞാൽ there is two Green's function will have same value at the point x equal to t, but at x equal to t point first derivative g1 at x, dg1 by dx at x equal to t minus dg2 by dx at x equal to t is discontinuous, and this discontinuity is measured by the quantity minus 1 by pf. Okay, now ഇനി നമുക്ക് എന്ത് വേണം? g1 എന്താണ്, g2 എന്താണ് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ g1 ഉണ്ട് g2 ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതല്ലാതെ എന്താണ് g1, ഏതാണ് g1ന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്, g2ന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായി പറഞ്ഞിരുന്നില്ല. Now let us try to evaluate this g1 and g2. For that we assume that g1 is equal to c1 u1 and g2 is equal to c2 u2. Now at the point of this continuity we will write it as x ന് പകരം എന്ത് എഴുതാം? x ന് പകരം t എന്ന് എഴുതാം at the point x equal to t. അതായത് x equal to t എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലാണ് രണ്ട് ആയിട്ട് ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. സോ at x equal to t നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? g1 നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞായിരുന്നു എന്താണ്? ഗ്രീൻസ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് ദ പോയിന്റ് x equal to t. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 8 ഉം 9 നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം: c1 u1 at x equal to t, that is c1 u1t equal to c2 u2t, and similarly so that we can write it as c1 u1t minus c2 u2t equal to 0. ഇനി മുകളിൽ മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു. സോ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷൻ 6, ദിസ് ഷോസ് എ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി. സോ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി നമുക്ക് എങ്ങനെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും? Discontinuity is if we differentiate this one with respect to x, okay, then at t is equal to t value substitute here. So the discontinuity can be written as c2, the difference c2, that is differentiating g2 with respect to x, that is c2 du2 by dx minus c1 du1 by dx equal to minus 1 by pt at t is equal to t ലാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ du2 by dx at t and du1 by dx at t and minus 1 by p of t. Okay, so I will write it as c1 u1 dash c2 u2 dash at t ലാണ് എന്നുള്ള കാര്യം കൃത്യമായി ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അവിടെ x എന്ന് ഒരിക്കലും എഴുതരുത്. t എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലാണ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉള്ളത്. അപ്പോൾ t എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിനെ കൃത്യമായി നമ്മൾ അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യണം. c1 u1 dash എന്ന് ഒരിക്കലും എഴുതരുത്. c1 u1 dash t എന്ന് തന്നെ കൃത്യമായി എഴുതണം. t എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലാണ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉള്ളതുകൊണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ 9 എന്ന് എഴുതി തെറ്റാണ്. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 10 and 11. So you can solve between 10 and 11. Equation number 10 and 11. Then എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം? ഇത് സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് u1 u2 കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓക്കെ, സോ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് u1 and u2 ആർ ഇൻഡിപെൻഡന്റ്. അത് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്, നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിലും അത്
let us take it like this. So the solution to of this equation 10 and 11 are independent if the determinant of that is the u1 in the u2 if it is independent if the determinant is not equal to 0. Okay, in this determinant അതായത് ഈ ഇക്വേഷനിലെ u1 then രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനിൽ u1 dash, that is u1 t, then u2 t, first equation രണ്ട് terms, first row ile second equation ile രണ്ട് terms, u1 dash u2 dash not equal to 0. Okay, so this is not is equal if this um, determinant is not equal to 0, you will have two independent solution. Okay, this determinant is called a Wronskian. Okay, that is denoted as w. So നമ്മുടെ അതിന്റെ എന്താ പറയാ determinant expand here. So u1t, this u1t u2t dash minus u2t u1 dash t. Okay, this is not is equal to 0. So since we are assuming that u1 and u2 are two linearly independent solution, and this w can be written as a into p by t, a divided by pt. T എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷനകത്ത് 1 by pt ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഈ 1 by pt into some constant. Okay, right answer is equal to 1 by pt into some constant. So w, so you can write it as w into pt is equal to a, where a is a constant, and this equation is called Abel's equation. Okay, now നമുക്ക് ഈ c1 c2 കണ്ടുപിടിച്ചെങ്കിലേ ഇത് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. So equation number 10, this is equation number 10 and this is equation number 11. So multiply equation number 10 with u1 dash. Okay, multiply equation 10 with u1 dash and equation 11 with u1, and just simple mathematics മാത്രമേ ഉള്ളൂ. c1 u1 u1 dash minus u2 u1 dash u2 equal to 0, and second equation multiply with u1, you can write it like this. Okay, this equation equation number 11 equation u1 dash and now the equation u1 കൊണ്ട് multiply ചെയ്ത് you will write it like this. So then I take the difference, equation 13 minus 14 you will get. From solving this one you will get c2 in the equation. This I will write it as w. c2 into w is equal to minus u1 by pt. So c2 is equal to minus u1t by w into pt. W into pt നെ a എന്നാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു. w into pt equal to a എന്ന് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരുന്നു. So this is equal to a. So similarly from 13 ഈ c2 അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും? c1 ന്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ കിട്ടും. So c1 ന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന c1 ന്റെ വാല്യൂ ജസ്റ്റ് സോൾവ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. c1 ന്റെ വാല്യൂ minus u2t by a and c2 ന്റെ വാല്യൂ minus u1t by a. ഇവിടെ ഓർക്കണം എപ്പോഴും t x മാറിപ്പോകരുത്. t എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലെ u2t എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ആണ്. ഓക്കെ, u1tയും u2tയും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ആണ്, ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ ആണ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് സം വേരിയബിൾ. ഓക്കെ, സോ ഈ c1ഉം c2ഉം നമ്മൾ ഗ്രീൻസ് ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ, ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്ത സൊല്യൂഷൻ എന്തായിരുന്നു? g1 എന്ന് പറയുന്നത് c1 into u1 of x ഉം g2 എന്ന് പറയുന്നത് c2 into u2 of x ഉം ആണ്. സോ c1 നമുക്ക് കിട്ടി, c2 ഇവിടെ കിട്ടി. സോ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 8ലും 9ലും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് g is equal to c1 ന് പകരം minus u2t by a എന്ന് കൊടുക്കുക. സോ u2t by t a u2t by a into u1 of x, and രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ minus of u1t u2x by a. Okay, so this first equation number 15 will be valid for the range a is equal to a to b t, and second equation is valid from t to b. Okay, so in general you can write y of x equal to minus a to t. First part that will be g1, then second part will be t to b, that will be your g2. Okay, so g1 and g2 dx. This ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജി കണ്ടുപിടിച്ചാൽ, ജീൻസ് ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ, ഈ മെത്തേഡിലൂടെ നമുക്ക് ജീൻസ് ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ഏത് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെയും സൊല്യൂഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.